السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داوديالي dhegeystayaal ba ku soo dhawaada cashirkeeni barashada luqada afka Ingiriisiga. Magacaygu Xasan weey. Casharkuna wuxuu naga imanayaa channelka aan ku leenahay YouTube-ka ee Xasan Quraani channel. Kaasi oo dhawaan aan in badan aan soo galin ama casharada aadan weyn u yareeyay walow casharo badan oo gooni aan bixiyo haddana dabcan waan soo galin doonaa markasta oo ay laga maarmaan noqoto. Hi everyone, this is Hassan from Xasan Quraani channel. Welcome to our course of learning English language. I haven't posted any new videos over the last 3 weeks or 2 weeks, absolutely 2 weeks, but hopefully I will also try to post new videos as soon as I have time or think that it is necessary. But now let's move on to our new lessons. aan gudagalno cashirkeena marka cusub ee maanta aan dhiganayno maxaan dhiganaynaa barashada luqada afka Ingiriisiga casharka koob iyo sideetanaad. We don't really need this one. barashada luqada afka Ingiriisiga learning English language casharka koob iyo sideetanaad lesson 81 English grammar type 1 conditional. Our grammar is definitely becoming advanced since we have almost done all the 12 tenses, the adjectives, the adverb. What can I say? We also have learned any and some types of the adverbs, and absolutely we have covered all the basic English grammar. But now we are going to learn somewhat the advanced, I can say, tenses, because today we're going to learn type 1 conditional. maanta waxaan dhiganaynaa type 1 conditional maadaama oo run ahaantii aan hore ula dhiganay naxwaha intii aas-aasiga ahayd waqtiyada waxaan dhiganay daawada iyo dhegeystaba ilaa iyo koob iyo 10 waqti intaan xasuusanahay walow hal waqti oo inoo haray oo feature with intention aanu dhigan doono laakiin waanu dhiganay indefinite article-kii waan dhiganay adjectives-ka waan dhiganay waan dhiganay adverbs-kii waan dhiganay modal verbs-ka waan dhiganay waxaan dhiganay oo kale let me say any and some waan dhiganay iyada laftigooga habka loo isticmaalayo and now today maantana waxaan dhiganaynaa type 1 conditional ayaan dhiganaynaa. So dabcan haddii aad aragto videogan uuna ku cajabiyo inta uu ku jiro YouTube-ka daawada iyo dhageystaba please subscribe to channel ku samee subscribe-ka like si commentina waad ka bixin kartaa oo follow waad ka bixin kartaa haddii uu video-ku uu ku cajabiyo daawada iyo dhageystaba imika cashiradeena waxa aan bixinaa on kusoo koobnay 2 maalmood weekii waa weekendiga waxaan dhiganaynaa sabtida iyo hadda walow aan markii hore dhigan jirnay laga bilaabo from Monday to Friday isniinta ilaa iyo jimcaha laakiin daawada iyadii oo waqtigu aad u dheer u yahay waxaan dhigan doonaa cashiradeena oo bixin doonaa sabtida iyo hadda oo kala hatay dadka goonida loogu dhigo garanay. Please subscribe to the channel, follow me on Facebook ay igala socda oo subscribe ku siiya haddii kalena oo baad ka hawl yaraysanaysaa daawada emailka iga soo dir oo ah hasanqurani@gmail.com. mar walba wax aad u qurux badan haddii aad su'aalo qabto ama se wax ray aad qabto daawada in aad igu soo diri karto emailka halkan ku qoran oo ah hasanqurani@gmail.com. okay, logoda Xasan Quraani channel logoga waxaa sameeyay saaxiib ama arday aad ugu xiran channelkeena ayaa sameeyay Mumin aad baan ku salaamayaa meel aad joogtaba. Thank you so much. And type 1 conditional oo run ahaantii ka hadlaya haddii marka la leeyahay oo kale ama wixii shuruud ku xiran hadday waxaasi dhacaan waxaasaa noqon doonta haddaad sidaas samayso sidaasaa dhici doonta haddaad albaabka furto tuugtaa soo geli doonta marka sidaas oo kale loo hadlayo yaa type 1 conditional la yidhaahdaa. bal habka uu dhacayo u fiirso waa 3 qaybood bay run ahaantii u kala qaybsamaan oo ah type 1 type 2 iyo type 3. Now we are on type 1 form. In type 1 Banadi, in type 1 conditional sentence jumladaha marka type 1 ee conditionalka the tense markasa waqtiga
in the if clause ku jira jumlada ifta is the present is the simple present tense waa maxay waa simple present tense sida adu arkaysaanba and the tense in the main clause and tense-ka isaguna qaybta kale ee muhiimka ah ee ku jiraan ee main clause jumlada muhiimka ku jiraan is in the simple future tense or simple future marka waa inaad xasuusantaa markastiba type 1 conditional marka lagu yiraahdo qaybta if to la socoto ama a soo horeyso ama ha dambayso qaybta if to la socota mar walba daawada waxay noqonaysaa simple present tense if you don't understand simple present tense please go to my videos go back to my videos ku noqo videodeedii markaysa and they are markaysa there on demand halkaasna waxay ku sugan yihiin on demand markaad soo weydiisataan ayaan linkiga soo diri doonaa insha Allah while all my grammar videos are not markaysa available on my YouTube channel dhammaan grammarkaygii aan sameeyay YouTube channel ku jiray intiisa badan they are not available on my YouTube channel kayga kuma jiraan oo haadirka maaha lakin I will send you there markaysa on demand I will send you on demand laakiin waxaan igu soo diri doonaa haddii aad soo codsataan and marka maxaan idhi in qaybta marka iftu waa simple present tense sidaad ku arkaysaanba halka qaybta iftu ayna la socon ee ah the main clause kuna is the simple future tense marka inuu qofku uu yaqaano simple future tense iyo simple present tense muhiim waaye hadda inaan sharaxo muhiim maaha oo uma baahna waayo qofku bilowga ayuu kusoo baranayaa daawade waan garanay the if clause ko condition ka ah condition waxay ka dhigan tahay shuruud macnaha hadii sidaas aad samayso saasa dhici doonto oo kale qaybta kalena maxaan ku main clause kuna waa natiijadii dhacaysay hadii aad gidaarka feedho gacanta ayaa ku xanuunaysa marka waa hadii condition ku jawaabtu hadaad feedhana de waxbaa dhacaya markaas moogtahay you will get hurt wad awrmaysa if clause ku sidaad arkaysaan daawade if clause waa markasta simple present tense halka main clause kuna uu yahay simple future if this thing happens hadii waxaan uu dhaco that thing will happen waxaasa dhici doona waa tusaale ahaan oo kale meesha la soo qaabto hadaa gidaarka feedho gacanta ayaa ku jabi doonta okay garanay as in all conditional tenses and sida ay inoo sheegayna ama ayba tahayba jumladaha conditionalka ama waqtiyada conditionalku the order of the clauses nidaamka ama kala dambeynta ama kala horeynta baa laga hadlayaa nidaamka marka jumladuhu is not fixed ma aha kuwa fixed ah oo la leeyahay mar walba ifta soo horeynayso la oranaya if you open the door markaysa you will get cold mana dib kuma jirto waxaad oran kartaa you will get markaysa cold hamba ku gaya maxaan ku raada ama qaboobi doontaa oo qabooba ku dhici doona you will catch a cold bade hadii aad albaabka furto marka it doesn't matter which one comes first waxba kama dhigno kii soo horeynaya ama ifta soo horeysi ama kala soo horeysi laakiin waxa lagu sheegayaa they are not fixed wax meel lagu hagayo leeyahay kaasa soo horeynaya maaha you may have to rearrange the pronouns laga yaabaa inaad magacyaalada soo kala horeysiiso kala nidaamso oo adjust the punctuations ama se dhibcaha iyo waxyaabihii hakadka iyo koomada iyo inaad adigu nidaamiso when you change the order of the clauses marka aad bedesho when you change the order of the clauses marka aad bedesho nidaamka jumladaha but the meaning laakiin macnuhu mar walba is identical waa isku mid hadii aan soo horeysiyo gacanta ayaa ku dhaawacmi doonta hadaa darbiga feedho iyo hadii aad darbiga feedho gacanta ayaa ku dhaawacmi doonto there is no difference in meaning wax macnaha u dhaxeeya ma jirto they are identical isku eegeen examples tusaalaha daawada oo fiirso waa muhiim mar walba tusaalaha ina aad fiirsataan daawada cashirkan marka ay dhageystaba cashirkan marka aad dhiganayso mar walba waa ina aad samayso jumlada adigu aad iska leedahay oo aad si aad muraajaco ugu samayso examples kan oo fiirso if it rains haduu roobku da'o weeyaan you will get wet what qoyi doonta
wax maxaan ku dhahdaa maxaan ku dhahaa runade if it rains haddii aad bilaa koorba tahay ood banaanka isku joogto if it rains hadduu do you will get wet waad qoyi doontaa u fiirso comado halkay bartay taallo meeshay comado taallo halkaas ya coma lagu sameeyey markii ifta la soo horeysiiyey haddii iftaad soo horeysiin weydana bal sidan ay noqonaysaa you will get wet if it rains waad qoyi doontaa haddii uu do what's the difference u dhaxeeya waxa uu yahay jumladiina waa la kala bedelay laakiin mar walba iftu soo horeyso coma ay laawin hakad ay laawin oo bartaa kuwii ku jira garanay if Sally is late again haddii Sally mar kale ay habsaanto I will be mad aad baan u hanaaqi doonaa oo waan waalan doonaa maaha macnaha aad baan ugu hanaaqi doonaa weeyaan I will be mad maxaad saa u samaysayo waan odhan qayliyaa qofka moogta haddii sidan loo sameeyana maxay noqonaysaa I will be mad if Sally is late again aad baan u hanaaqi doonaa if Sally is late again haddii Sally mar kale ay soo daahdo if you don't hurry haddii aad degdegi weydo if you don't hurry haddii aad degdegi weydo you will miss the train halkaas comma in lagu sameeyo waaye if you don't hurry haddii aad degdegi weydo you will miss the bus baska ayaad seegi doontaa waa suuratagal wax xaqiiqana moogta dad ayrs ka socoto de bas uu ku dhaafayaa moogta saasay ku leeyihiin if you don't hurry haddii aad degdegi weydo you will miss the bus baska ayaad seegi doontaa habkan aad odhan kartaa oo waxba kuma jabno hadkaad soo horeysisaba no matter which comes first waxba kama dhigno kii soo horeeya you will miss the bus if you don't hurry the only difference is that there is no comma here in this sentence but the above sentence you can see the comma is between the if clause and the main clause and that is very important to remember halka waxaad u jeedaan marka jumladaas inay comma u dhaxayso mar walba inaad xasuusato weeyaan but if the main clause comes first haddii main clause ay soo horeyso then you don't need any comma wax commana uma baahnid garanay factionka balfirsa qaabka weyn u shaqeynayo the type 1 conditional type 1 conditionalka waa type 1 maskaxda ku haya conditionalka refers waxa uu soo xiganaya to a possible condition waxaan ku dhahay xaalad macquul ah and it is probable result iyo maxaan ku dhahdaa natiijadeeda oo dhici karta dee oo macquul dhici karta iyaduna moogta probable way dhici kartaa markaas in basku ka taga haddaad degdegi weydo these sentences jumladahani are based on facts waxay ku salaysan yihiin based on facts xaqiiqo bay ku salaysan yihiin these markaysaa sentences jumladahani are based on facts xaqiiq bay ku salaysan yihiin maaha wax haddii nooca ay noqon lahayd saasaan samayn lahayn maaha mala awaal they are based on facts xaqiiq bay ku salaysan yihiin and they are used waxaana lagu isticmaalayaa to make statements si ay jumlada looga sameeyo about the real world jumlada ku saabsan markaas ama ka hadlaya about the real world maxaan ku dhahdaa caalamkan markaa runta aate oo particular situations iyo xaalada gaaraba maanaha xaalada si particular gaaraba my special situations special they are the same particular we often use waxaan badanaa isticmaalaa such sentences jumladahan waan isticmaalaa to give warnings si aan dadka ugu digno matalan oo kale warnings markaysa haddaad lacagta imika bixin weydo waa lagu ganaaxi if you don't pay the money right now you will be fined waa lagu ganaaxi doonaa so you have to pay the money right now it's a kind of giving warnings waa qofkii digniina la siinayo weeye markaysa if you do not put out the fire right now the whole house will be on fire haddii dabka imika aad damin weydo the whole house guriga oo dhani will be on fire dab baa qabsan doona in type 1 conditional
waqtigan type 1 conditionalka inaad mar walbaad in ay tahay inaad xasuusato ay tahay type 1 conditionalka sentence jumladihiisu the sentence is the present, the time is the present or the future and the situation is real. Marka waxa weeyaan waqtigu ama wuxuu noqonayaa waqti la joogo ama wuxuu noqonayaa waqti soo socda. The situation xaaladu is real, waa xaqiiq haddaad dabka imika damin weydo guriga dhan baa guban doona, waa xaqiiq weeye taasi. Okay, examples tusaale ahaan mar kale. If I have time haddaan waqti haysto I'll finish that later. If I have time haddaan waqti de marka aan helo aan waqti ii soo haro I'll finish that later, waraaqda waan dhamaystiri doonaa. garanay. And what will you do if you miss the plane? maxaad samayn doontaa if you miss the plane haddii aad diyaaraddu kaa tagto diyaaradda aad seegto? What will you do? maxaad samayn doontaa if you miss the plane haddii aad diyaaradda seegto? Nobody will notice qofna ma arki doono if you make a mistake haddii aad khalad samayso. That means everybody has trusted you. qof walba waa ku aaminay. Then you have to do the work properly. waa inaad shaqada si fiican oo properly aad u qabataa. Or you have to do the work markas as efficient as you can. shaqada sida ugu macquulsan ee efficient ugu maxaan ku radaa ugu haboon waa inaad u qabataa. Nobody will notice qofna ma arki doono if you make a mistake haddii aad khalad samayso. guriga meesha ka shaqeynaysa soo ma xafiiska ka shaqeynaysa. If you drop that glass haddii aad riddo oo tuurto maxaan ku radaa aad riddo glasska kubaayada it will break. taasi de waa hubaal, waa reality. kubaayadaad gacanta ku hayso siidaa way jabi doontaa. That is fact, xaqiiq waa. If you drop that glass haddii aad kubaayada tuurto it will break, way jabi doontaa. daawada iyo dhageystaba haddii simple future tense iyo simple present tense aad su'aal ka qabto just go back to my previous videos. dib u noqo present video maxaan ku dhahdaa previous videodeedii hore ku saabsanaa labada waqti oo channelkayga ku jira, but they are not markaysa available there. They are only available on demand. laakiinse waxay kaliya ay markaa diyaar kugu noqonayaan on demand markaad soo weydiisto linkigan kuu soo diri doono. They are unlisted in my YouTube channel. garanay. If you don't drop the gun haddii qoriga aad tuuri weydo I'll shoot. ridaya rasaasta markaas waan tooganayaa marka. If you don't drop the gun haddii qoriga aad tuuri weydo I'll shoot. marka ana waan ridayaa rasaasta. I'll shoot you. waan ku tooganayaa marka waan oran karnaa that is I'll shoot you. That is the best way. If you don't drop the gun haddaad qoriga tuuri weydo markaas I'll shoot you. waan ku toogan doonaa. If you don't leave mar walba u fiirso analysis ku samee qaybta ifta mar walba u fiirso they are always simple present tense. and qaybta kalena u fiirso it's always simple future tense. That is why I always encourage you to learn the 12 tenses because they will always be useful for you when you come later in the courses in the course. markaad halka dambe aad timaadaan koorsada aad timaadaan waqtigeedu way caawinayaan. markaan halkan oo kala joogno macallinku marnaba nima sharaxi doono waxa uu simple future tense iyo simple present tense uu yahay because you are supposed to have learned and recited and understood all those elements around the tenses. inaad xilliga laga filayaa inaad mar horeba baratay ood fahantay oo dhan walba aad ka qeexday. garanay. If you don't leave haddii aad socon weydo markaas I'll call the police. Policekan u yeeri doonaa. If you don't leave haddii aad socon weydo I'll call the police. Policeska ayaan maxaan ku dhahdaa wici doonaa. garanay. In type 1 conditional tenseska type 1
let me have a type 1. I have to make it bold. In type 1 sentences, in type 1 conditional tenses, you can also use modals in the main clause instead of the future tense to express degree of certainty, permission, or recommendation about the outcome. marka aan ka hadlayno ama jumladaha conditionalka waxaad sidoo kale isticmaali kartaa modalska sida can, may, iyo might, iyo must, iyo saas oo kale isticmaali kartaa. ood ku isticmaali kartaa in the main clause, qaybta ifta maaha, in the main clause halkii aad ka isticmaali lahayd markaysaa instead of the future tense, halkaad future tense ka isticmaali lahayd to express si aad u muujiso markaysa degree of certainty, markaysaa heerka hubaashu halkuu marayo, permission oo ogolaashaha, or a recommendation about the outcome, ama wuxuu noqon doono in outcome kumanaha. Garanay examples. If you drop the class, examples. So if you drop that class, haddii ku baayadato, it might break. Laga yaaba inay jabto, laga yaaba inay jabi weydo. sheekada way si macquulanaysaa markaas it might break. imse shay baa inaga dhacay oo jabi waaye. telefonkaagu imse jeer buu kaa dhacay oo jabi waaye. inuu jabay inuu jabi waayo macnaha waxa weeye waa likely. I may finish that letter. laga yaabaa waraaqdaas inaan dhammaystiro if I have time, haddaan waqti helo. If he calls you, haddii uu kuu soo telefoonayo, you should go. waxaa ku wanaagsan inaad ka socoto, inaad socoto, inaad tagto ayaa ku wanaagsan. If he calls you, haddii uu kusoo waco, you should go. waa inaad markaa aad degto. daawade waa maxaan ku radaa qaybtan aad modalska ku isticmaali karta, laakiin mar walba waa inaad fahantaa type 1 conditionalku inay if clause kuna uu yahay simple present tense, main clause kuna uu yahay simple future tense. You have to keep that in mind. But what I am doing right now, or teaching you right now, is an extra thing, or markaysa oo explanation. waa wax kale siyaada oo inaad garato weeyaan oo la yaabin markaad aragto jumlada sidan oo kala oo ah if you drop the class it might break. wax leeyahay macallinku sawkii nagu yiri saas ogow markaas in lagu isticmaali karo moral verbs ka in lagu isticmaalo qaybta ifka lagu isticmaali karo, qaybta ifta bahina qaybta kale lagu isticmaali karo. Sorry to say that ifta lama taabanayo. iftu is always simple future tense. garanay if he calls you, haddii uu ku soo waco, you should go. waa inaad tagtaa. If you buy my school supplies for me, haddii aad ii iibiso markaasi my school supplies for me, waxyaabahan iskuulka ku dhiganayo o dhan, I will be able to go to the park. waxaan awood u heli doonaa in aan tago back markaas. If you buy my school supplies for me, haddaad ii iibiso waxyaabahan iskuulka uga baahanayo o dhan, and I will be able to go to the park. waxaan awood u heli doonaa in aan tago park waxa la yiraahdaa meelahan dadku ay iska fadhiistaan. daawada iyo dhageystaba, and thank you for watching. Not so much. Thank you for watching. The exercise is definitely very important. Okay, make 10 type 1 conditional tenses. 10 baad samaynaysaa. tusaale ahaan oo kale waxaad leedahay if you come home, haddii guriga timaado, you will get surprised. waad fajici doontaa. saasaad usii wadanaysaa jumladaha. ma arkaysaa markaa 10 jumladood baa daawada aad samayn kartaa. saa tusaalaha ku sameeyey oo kale aan kugu sheegay. waana muhim in runaantii aad samaysaan oo jumladaha aad ku dayataan, oo jumladayinku aad leedihiin aad samaysataan, ficillayinku aad leedihiin aad samaysaan. That would be very appropriate and very nice, because when you practice after the lesson, then I hope that you will remember
type 1 conditional later in the future, because if you practice a lot, practicing makes you perfect. This is Hassan from Hassan Qurani channel. Have a nice day. Ciao.